Bonjour à tous, ça c'est Éléctron Libre, donc à Chambourcy. Et donc nous sommes chez Tesla où nous attendons le grand patron Elon Musk, voilà, qui vient nous rendre visite ce soir et qui va faire un discours. Donc nous attendons avec impatience sa venue. On peut voir que il y a déjà pas mal de monde d'arriver, mais on attend énormément de monde ce soir. Et donc la voiture d'Éléctron Libre qui est garée bien comme il faut. Tesla Model S. Tesla Model S. Tesla Model S. Tesla Model S. Today I bought an electric car. It goes faster and stronger than a roller coaster. My Tesla Model S can go anywhere. I protect the earth with a petrol dollar. Tesla Model S. Tesla Model S. Tesla Model S can go anywhere. Today I bought an electric car. Goes faster and stronger than a roller coaster. Today I bought an electric car. It goes faster and stronger than a roller coaster. My Tesla Model S can go anywhere. I protect the earth with a petrol dollar. I protect the earth. Today I bought an electric car. It goes faster and stronger than a roller coaster. My Tesla Model S can go anywhere. I protect the earth with a petrol dollar. Today I bought an electric car. It goes faster. Voilà. Donc tu as donc commandé une Tesla. Exactement. En ayant vu mes vidéos. Exactement. Voilà. Elles sont canon tes vidéos. Merci, c'est gentil. J'ai pris mon pied. Et mon pote Charles, il a commandé une Tesla. Salut, celle-là. Ouais, la même que ça, la même couleur. La même Ah couleur. bah formidable. Hier. Attends, on va la regarder de superbe. Pas de bonsaï. Et voilà. Et tout ça grâce à moi parce que vous avez regardé mes vidéos, ça vous a donné envie. On a regardé une vidéo sur Éléctron Libre. Eh bah c'est cool. Merci les gars. Ah oui, tu en filmes là? Bah oui. Donc là, Alors, nous sommes comment avec dire Stéphane Rascol, donc rédacteur à Automobiles Propres. Alors comment dire? Alors tu vois ma petite copine d'il y a 2 semaines qui est là-bas, la petite rouge. La petite rouge, ouais. C'était une P90D Ludicrus. Voilà. C'était juste démentiel, hein, évidemment. Bah oui, c'est démesuré. Là, Tesla a quand même du bon goût parce qu'ils ont fait une alternance rouge, blanc, bleu, blanc, rouge. C'est formidable. C'est à noter quand même, Ils ils sont cherchaient loin l'art de la mise en scène. c'est fantastique. Très bien, bah merci Stéphane. Je ne fais que commencer ce moment absolument oui. magique. Hein, Merveilleux dans l'antre. Si on te remet à filmer dans 2 heures, je pense que ça sera autre chose. Ouais, ça va être encore autre chose.
Ah voilà encore un client qui a commandé une Tesla en regardant mes vidéos. Midnight quelque chose. Ah oui, le nouveau Midnight. Le bleu, le même bleu que le mien. Non, c'est pas le même. Ah c'est pas encore le même, il y a encore un autre bleu. Faudra que tu me montres ça alors. Bah écoute, dès que je l'ai, Tu viendras me voir. disposition. Ça marche. Ça commence à bien se remplir. Hein. Moi j'avais connu Gérard aussi à l'époque de la première rencontre, il y avait eu assez bizarre. Il y avait une belle concentration là, vous avez bien travaillé. Et depuis vous en avez refait quelques. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cet événement unique. On a une très belle façon de débuter l'année à votre compagnie, après une année 2015 riche en succès pour Tesla, avec 50 580 véhicules livrés dans le monde, un quatrième trimestre record, les toutes premières livraisons de Model X. L'année 2015 a vraiment été riche en succès. Tesla continue son développement et elle continue également en France, puisque nous avons ouvert l'année dernière de nouvelles implantations à Bordeaux, Lyon, Chambourcy et Aix-en-Provence. Nous avons livré il y a quelques semaines de cela la 1000e Model S et notre réseau de superchargeurs continue de s'étendre et comporte dès aujourd'hui 29 stations et 144 bornes de recharge en France. Vous le savez, et j'ai plaisir à le rappeler à chacun de nos événements, nous construisons cette aventure avec vous et sans vous, nous n'en serions pas là. Et cette aventure, mesdames, messieurs, elle est née d'une vision, la vision d'un homme qui est parti du principe que rien n'était impossible. Aujourd'hui encore, ce postulat anime tous ceux qui œuvrent au développement de Tesla à travers le monde. C'est en refusant le statu quo et en partant d'une feuille blanche que les plus belles innovations technologiques sont rendues possibles. Vous le savez, la mission que s'est fixée Tesla, c'est d'accélérer la transition vers une mobilité 100% électrique, le seul mode de déplacement durable selon nous, mais également de faire rimer cette mobilité avec plaisir, praticité et innovation technologique. Ce soir est une soirée très particulière, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vais vous demander d'accueillir avec moi, s'il vous plaît, Elon Musk. I just want to say, first of all, thank you very much for coming out tonight and for your support of Tesla. The only reason Tesla is successful at all is because of people like you. Sorry? Exactly. Tesla gets a lot of attention in the press and everything, but as you guys know, we're a small company. We made 50,000 cars last year. That's 0.5% as many cars as, say, Toyota, General Motors, or VW. So really, the reason we are able to make progress and keep growing is with the support of people like you. So you guys are really integral to making it happen. And I just want to say thank you from the bottom of my heart. Is my mind? Oh, okay, that's better. Sorry. Je suis pas un petit bœuf. Well, in high school, I've always been a big fan of France, actually. Because it's great.
in high school you have to pick a foreign language. In South Africa where I was growing up, and my choice was French. So I'm high school French, which comes back to me slowly. But you know, it's usually being able to say things like "mon crayon est jaune," like, "mon perroquet s'appelle asperge," you know, that kind of thing. You have to come more often to France. True, I do. Actually, Paris was the first place I ever visited outside of South Africa. My father brought me here when I was 6 years old. So I've loved Paris for a long time. This is probably my 50th trip. And yeah, so it's been a lot. Yeah, so like I said, thanks for all your support. I can give you sort of a general update on the company and kind of where things are headed, and then I'd love to just get into a dialogue, you know, just back and forth. Hit me with questions, whatever questions you have in your mind, and I'll try to answer them to the best of my ability without hopefully creating some silly news headline. Yeah, it does happen quite a lot. Yeah, so that's going to get better. One of the things we're also working on is the mapping solution. And Michael, if I seem a little ragged, by the way, I literally had 1 hour of sleep in the last 48 hours. Sorry? Anyway. So, I think sometime later this year, like maybe middle of this year, is when I would. So when can we have phone mirroring on the screen? I think around the middle of this year. It's harder than it seems. When will we see pictures of Model 3? The first pictures of Model 3 will be end of March. Yeah, but I'm being a little coy here. We're not going to show everything about Model 3 until a lot closer to production time. Can you give us some details on No. the size? We tried. First, supercharger Yeah. open to every Yes, so supercharger open to everyone. This is something that we've stated publicly. The goal of the Tesla supercharger system is definitely not to create some special walled garden or to have a sort of a competitive edge against other companies. You know, the philosophy of Tesla is, I think, is very consistent. We want to do anything we can to help the advent of sustainable transport. So our network is open to any other manufacturers that want to use it. Yeah, and we will be adding the European standard plug as well. So they don't have to have a Tesla adapter. So we'll have a mixture of Tesla adapters and the EU standard plug. I don't love the plug, honestly. I went to the EU commissioner myself and said, like, this plug is enormous and does not look good. But this could not change their mind. So then the question is, where do we put our next factories for expansion? The logical thing to do, you know, this is, I don't think any new information that I was saying. There'll probably still be some newspaper headline about it. The obvious thing to do is to establish a factory in China and a factory in Europe. Now we have a sort of smallish factory in the Netherlands, but to do large-scale manufacturing, like on the order of 1 million units a year type of factory, we'll need a much bigger area of land, access to a large employee base, and I don't know, try to make as many countries in Europe happy as possible. So, like, this is idle speculation, but it's like, well, maybe we could put a factory on, like, in Alsace, and you know, it's like half in Germany and half in France or something like that. I don't know. This is not a prediction. It's just spitballing here. But the bottom line is, it makes total sense to like, I mean, there's an incredible talent pool of production expertise and engineering expertise and design expertise in Europe.
in automotive. Actually, I think it's a deeper and richer pool than in the United States. So we are going to do it. Thank you. Impossible is not French. No, we're definitely going to have both engineering and production in Europe long term. It's just a question of when. So. Elon, what can we expect in terms of range for the Model S, for example, within 2 years? In 2 years? I mean, for the Model S existing now, are you How much range do you want? 600. That's a serious question. How much range do you want? 800. 800 kilometers. Yeah. That's a lot. It's a challenge. About 450 miles, yeah. With a trailer. Yeah, the challenge is like, as you have a bigger and bigger battery pack, then when you're not doing the long distance trip, you're hauling around all that mass for no reason. So we want to find a happy medium between what you really need for convenience of recharging and for doing long distance trips, but not have so much battery capacity that it's almost never used. But I mean, we've toyed around with certain ideas, like for example, having a trailer with an auxiliary battery pack, like a little camper trailer with an auxiliary battery pack. You know, something like that might work. I think just naturally expanding the Model S battery pack size. You know, once you start getting up above 500 kilometers, 550, I mean, it's really. Do you need more than that? More than that, it's pretty unlikely. Yeah. So, but you can expect to see steady increases in battery capacity over time. Sur ces images de ma voiture en train de charger à la maison, ça y est, je suis rentré, que je termine cette vidéo de ma rencontre avec Elon Musk et également avec Yoann Nussbaumer d'Automobiles Propres. Je remercie également aux personnes qui sont venues me voir et qui m'ont reconnu, voilà, qui se reconnaîtront dans la vidéo. Je leur remercie de leur fidélité, d'être venus à ma rencontre. Et je suis honoré d'avoir rencontré Elon Musk, d'avoir rencontré Yoann Nussbaumer. Je remercie tout ce beau monde et c'était une soirée exceptionnelle. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma page Éléctron Libre. Merci de votre fidélité. Tesla Model S. My Tesla Model S can go anywhere. 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 Today I bought an electric car. Goes faster and stronger than a roller coaster. Today I bought an electric car. It goes faster and stronger than a roller coaster. My Tesla Model S can go anywhere. I protect the earth with a petrol dollar.